need to deepen Bugün bir araya collaboration geldiğimiz bu at the platform, parliamentary level parlamenterlerin among çevresel Turkey, krizlere Azerbaijan karşı and Pakistan. uluslararası So işbirliğini this pekiştirmesi platform is an ve somut important çözümler opportunity for geliştirmesi us to come açısından up da with tangible önemli bir fırsat. solutions and also to consolidate Bu international bilinçle collaboration against dayanışmamızı daha da environmental crises. güçlendirmeye ve So, parlamenter diplomasinin with this küresel iklim understanding, mücadelesinde ve we think sürdürülebilir that kalkınma parliamentary hedeflerine diplomacy can ulaşmada be da an important güçlü bir araç instrument olarak in kullanılmasına fighting global hazırız. climate change and also to Değerli achieve dostlar, sustainable Ermenistan ile development barış goals. sürecinde son dönemde So with the peace process with Armenia, kaydedilen gelişmeleri, Azerbaycan açısından we gelişmeleri welcome memnuniyetle the karşılıyoruz. 8 developments Ağustos'ta when it comes to Washington'da the peace Ermenistan ile process in atılan Armenia barış süreci adına büyük and önem the teşkil eden important step adımlardan that was ötürü taken on August Azerbaycan'ı 8th tebrik ediyoruz. and in Hiç Washington with şüphesiz Armenia. We Azerbaycan'ın congratulate bu Azerbaijan. anlaşmayı Without a doubt, imzalayabilmesindeki en önemli etken one of the biggest uzun elements yıllar that Minsk allow grubunun these hiçbir countries to çözüm sign üretemediği, is the fact 30 that yılı aşkın bir süredir the Ermenistan'ın işgali OSCE altında bulunan Minsk process Karabağ failed topraklarının to lead to 44 any gün süren progress, vatan muharebesi and sonucunda the decades of kurtarılması, occupation was azat saved kılınması ve after a arkasından da 44-day Karabağ'ın war, which terörden was followed arındırılmasının çok büyük by katkısı olmuştur. the cleaning of all the terrorist İnşallah elements bu in Karabakh. anlaşmayla birlikte So Güney hopefully, Kafkasya'da tesis edilecek with this kalıcı bir barış ve agreement, istikrar, we will have bölgemiz lasting ve peace and ötesinin stability in ekonomik southern refahına ve Caucasia, işbirliğine dayalı and this will kalkınmasına da büyük contribute katkı sunacaktır. tremendously to the economic Kardeş welfare Azerbaycan'a in verdiğimiz the güçlü region. desteği We will bir kere daha continue buradan to ifade etmek offer istiyorum the strong ve support that we inşallah have offered kıyamete so kadar far Türkiye to olarak our Azerbaycan'la brotherly country dostluğumuza ve Azerbaijan. kardeşliğimize devam And edeceğiz. until the Bölgemizdeki barış ve end of the world, normalleşme we will keep süreçleri on kapsamında supporting Azerbaijan. atılmakta olan tüm So adımların all the steps ülkelerimiz that are arasındaki being siyasi taken in the yakınlaşmanın region for yanında the sake of peace insani, and ticari ve normalization, iktisadi bağları da these will geliştireceğine also inanıyorum. support humanitarian, Değerli commercial dostlar, and Türkiye ve economic Pakistan ties. arasındaki dostluk ve So the kardeşlik ties bağları of resmi friendship, ve the amicable diplomatik relations ilişkilerin between Turkey tarihinden and çok daha Pakistan eskidir, are much köklüdür. older than Geçmişi official and asırlara dayanan diplomatic bir dayanışma relations. ve kader This is a birliğinin tezahürüdür. solidarity and Türkiye olarak unity in Pakistan destiny halkının that dates back Türkiye'nin to kurtuluş hundreds of mücadelesinde years. milletimize vermiş olduğu desteği, We elindeki remember avucundaki what ne varsa Pakistan did hepsini and how ortaya it koyarak supported us during our Türkiye'nin war of kurtulması, independence emperyalizmin çizmesi altında kalmaya and maruz kalmaması için help verdiği desteği Turkey hiçbir zaman to unutmuyoruz. release Onun itself için aramızdaki mesafeler from çok other uzak olsa da powers. So even Pakistan'la though we are Türkiye quite distant aslında can kardeşidir, physically, dosttur, but aynı we are ailenin very fertleri close gibidir. at heart. We are like brothers and sisters in the same Onun için family. Pakistan'ın Türk halkı ve devleti nezdinde de That's müstesna bir yeri why vardır. Pakistan İki millet has a arasındaki very gönül bağı important role günümüzde pek fazla for the örneği Turkish bulunmayan nation. This is an türden ve günlük siyasetin unprecedented çok ötesinde type of şekillenen relationship samimi that bir is shaped dayanışma örneğidir. outside of the Son current zamanlarda karşı politics. karşıya kaldığımız sıkıntılarda The yine aynı challenges that we tarihi have been bağların verdiği facing güç ve recently, motivasyonla we birbirimizin actually yanında took strength kardeşlik from the hukukumuzun bir motivation gereği that we olarak get durmaya from devam the same ediyoruz ve historical kıyamete ties, kadar da devam and edeceğiz. we will definitely keep on İlişkilerimizin her doing gün that. gelişmesinden ve We are çeşitli very happy alanlardaki that our işbirliğimizin relations are güçlenmesinden de developing on a büyük daily memnuniyet basis, duyuyoruz. and we strengthen Geçtiğimiz our yıllarda collaboration savunma in sanayi various alanındaki fields. işbirliğimizin de When it de comes kayda değer bir to seviyeye ulaştık. Her iki defense ülkede bu alanda industries, işbirliği we iradesi have ve isteğini contributed görüyoruz. and we have developed ourselves in a great way, and we see the will to collaborate in both Mayıs countries. ayında Hindistan ile yaşanan ve sıcak bir çatışmaya varan So we gerilimi have followed yakından up takip on the ettik. tension that Pakistan'ın took place ateşkesin with sağlanmasındaki India in başarıları May. ve kriz The boyunca success gösterdiği of Pakistan ölçülü, for soğukkanlı ceasefire yaklaşımını and the takdir ediyoruz. moderate and calm approach that Hindistan'ın Pakistan showed, saldırgan we tutumunu definitely ise welcome. And o we sırada have kınadığımız gibi bunu always da bugün condemned de India's kınadığımızı aggressive ifade etmek approach, and isterim. we keep on condemning this Benzer approach krizlerin even now. önlenmesi için It diyalog is kanallarının important that the işlemesine de dialogue önem channels atfediyoruz. are Nitekim operational Pakistan ile to prevent Hindistan similar arasındaki çatışma, crises. The Güney conflict Asya'da between barış ve Pakistan istikrarın and kırılganlığını India bir kez daha revealed ortaya how koymuştur. fragile Bu the dönemde peace and bir stability diyalog is in sürecini Southern başlatmak için Asia. fırsat So I olarak think that kullanılması this period gerektiğinin can act as an kanaatindeyiz. important opportunity to kick off a Her zaman process of olduğu gibi dialogue. bölgenin barış, istikrar ve refahı As açısından always, hayati we would önem like to taşıyan underline once Keşmir again that meselesinde we de stand side Pakistan'ın by yanında side with olduğumuzu bir kez daha Pakistan when ifade it etmek comes to istiyorum. the Mayıs ayında issue yaşanan of hadiseler Kashmir that is Keşmir vital for sorununun the çözümünün region's önemini peace, bir kez stability daha and ortaya welfare. koymaktadır. And the Bu events that sorunun took çözümü place in May
sadece showed us how Keşmirli important it is to kardeşlerimizin solve the issue of yıllardır Kashmir. özlem duyduğu This huzur ve solving barışın this problem sağlanması is not için değil, only Güney to Asya'da ensure barış, peace and istikrar ve refahın stability that has kalıcı been hale gelmesi longed için for by hayati our öneme brothers and sahiptir. sisters from Kashmir, but Türkiye'nin is Keşmir also sorunundaki vital duruşu to nettir. ensure Sayın stability Cumhurbaşkanımızın in da defaatle Southern Asia Birleşmiş as Milletler well. Genel Kurulu We have toplantılarında da ifade ettiği gibi a definite Keşmir stance sorununun when it comes to Birleşmiş Kashmir. As Milletler President Güvenlik Konseyi Erdogan kararları also temelinde said in UN diyalog General yoluyla ve Assembly, the Keşmirli issue of Kashmir kardeşlerimizin should be beklentisi solved on doğrultusunda the çözüme basis of UN kavuşturulması Security gerektiğine Council inanıyorum. resolutions Bu through konudaki dialogue ilkeli and in line tutumumuzu, with the güçlü expectations desteğimizi ve of the Keşmir people halkıyla of Kashmir, dayanışmamızı and we will bir kere keep daha on ifade etmek istiyorum. engaging in solidarity Bir başka with önemli the konu people her iki of ülkeyi de ve Kashmir. bölgemizi de Another hatta dünyayı da issue ilgilendiren that is relevant fevkalade to all önemli three bir konu countries, for the region and for İsrail-Filistin the world at arasındaki large, gelişmelerdir. is the development Geçtiğimiz between haftalarda Israel and düzenlenen Palestine. Birleşmiş Milletler Genel Ever since Kurulu'ndan the bu UN yana General Assembly Filistin that took halkı place ve a couple of Gazze weeks halkı için ago, there özellikle have been some ümit verici promising bazı olumlu gelişmeler events meydana for the gelmiştir. people of Palestine Genel kurul and for marjında Gaza. düzenlenen yüksek düzeyli konferans During sırasında the high-level batılı conference 11 that took ülkenin place on the daha sidelines of the Filistin'i General tanıyan Assembly, ülkeler arasında 11 more katılması Western Filistin countries davası have için önemliydi. recognized Bu Palestine, adım which was gecikmiş important for the olmakla case of birlikte Palestine. doğru yönde This atılmış was bir a adımdır. late step, Şunu da açıkça but ifade it was etmek a step isterim. in the right Herhalde direction. bu salonda bulunan I'm bizlere sure bundan 2 sene evvel, 3 sene evvel all of denseydi you ki who are here, if İngiltere, we were Kanada, told that 2-3 Avustralya, years ago Fransa, in Filistin Canada, devletini France, tanıyacaklar. these Hiçbirimiz countries buna will inanmıyoruz. recognize Bu Palestine, none of us sonucun would have believed alınmasındaki it. en önemli neden The biggest reason dünyanın why dört bir this yanında decision was taken hükümetlerine is rağmen that sokaklara, people, meydanlara çıkarak en societies, zor şartlarda communities Filistin protesting davasına destek veren against their government to insanların support the gayretli people çabalarının of sonucudur. Palestine. Biz ona insanlık cephesi diyoruz. This Bu we 2 call yılda the dünyanın humanitarian her front. yerinde For the kurulan ve past her 2 gün years, gün geçtikçe güçlenen bu we have insanlık seen cephelerin the ever cephesinin strengthening çabaları olmasaydı humanitarian front. Birleşmiş Without their Milletler'de böyle bir efforts, sonuçla we couldn't karşılaşamazdık. have İki experienced devletli such an çözümün achievement aşındırılmaya in çalışıldığı bir the dönemde UN. Filistin halkı In a başta olmak time üzere where the uluslararası two-state toplum için solution is önemli being bir ümit eroded, ışığını teşkil etmiştir bu adımlar. this step Aradan geçen 2 was a yılın promising ardından step for the sağlanan international ateşkesin community and bugün for the people Mısır'da of Palestine. imzalanacak ve So inşallah kalıcı today olmasını ümit it is going ettiğimiz to be signed ateşkesin hopefully Gazze'de in soykırımın durmasına, Egypt, will kalıcı bir lead ateşkesin to sağlanmasına ve the insani halting yardımın of süratle genocide ulaştırılmasına vesile in olmasını ümit ediyorum. Gaza, and it will Bölgemizde allow kalıcı for barış için humanitarian bir fırsat aid penceresinin to aralandığı flow gelişmeler into karşısında Gaza. So against herkesin these gerekli developments sorumluluğu where we have üstlenmesi a window of ne şart olduğunu da opportunity for ifade etmek lasting isterim. peace, everyone Bu has to meyanda pitch şunu da in. söylemek isterim. So one more thing to Ümit add. ederiz ki bu barış We kalıcı olur, hope that this will sürdürülebilir be olur a ve lasting and gerçekten iki sustainable devletli bir peace, and I çözüm hope yolunun da that önünü açar. it will pave the way Ancak for a two-state 2 solution. yıllık süre içerisinde However, within the dünyanın past gözü 2 önünde years, on binlerce before the insanı eyes of the haksız yere people, katleden, tens of Hitler'e thousands bile of people rahmet were okutacak killed. şekilde insanlığın This was gördüğü even en büyük worse than what soykırımı Hitler işleyen did. This bir was the cinayet biggest şebekesinin genocide. This is sözde bir basically a hükümetin network of murderers. This is elini the yıkayarak Zionist regime, bu and meseleden them kendisini just aklamasının washing their mümkün hands olmadığı free kanaatindeyim. and Dolayısıyla not being held uluslararası accountable for camiaların this is üzerimize not a düşen possibility. hem So kalıcı as ve the adil bir international barışın community, kurulması our ve bunun responsibility sürdürülmesini is to takip etmek ensure hem de Netanyahu ve lasting çetesinin peace and to make sure işlediği that the insanlık suçları Netanyahu and dolayısıyla his gang uluslararası is held mahkemelerde ceza accountable alması için before international sonuna courts kadar for the siyasi crimes of mücadelemizi, hukuki mücadelemizi crimes against sürdürmek. humanity that they Yoksa bu kadar insan have oldu, insan öldürüldü, hayattan koparıldı. committed. Bunların Many önemli bir people kısmı have lost %80'i their lives. kadınlar ve çocuklar. 80% have been Tamam, barış women sağlandı, and bu iş children. Yeah, bitmiştir okay, demek the peace insanlığın is here ikinci bir and ayrımı. everything is Dolayısıyla said bu and done. Siyonist That çetenin would be a shame. That's uluslararası why alanda this Zionist cezalandırılması gang Türkiye should olarak da be önemli held beklentilerimizden accountable birisidir. before Gazze'nin yeniden international imarı court. için başlatılacak We tüm will girişimlere contribute de to katkı each and sunacak. every initiative Gazze that will be yönelik kicked off for yasa the dışı rebuilding of ablukanın Gaza, bir an önce sona and the erdirilmesi illegal için blockade hep beraber against büyük bir Gaza mücadele edeceğiz. should be İşte geçtiğimiz ended, and günlerde we will yaşadık. fight towards that. And we have experienced this very Sumut recently. filosu ve ardından The global özgürlük filosuna Sumud fleet and uluslararası the sularda freedom yapılan fleet were İsrail attacked saldırıları, by Israel İsrail'in in hiçbir şekilde international hukuk waters. tanımazlığının yeni bir And teyidi this olmuştur. is a Bu çerçevede confirmation
Bizim de how Türkiye Büyük Millet flagrantly Meclisi'nden Israel 3 değerli violates international parlamenter law. arkadaşımız We've had 3 parliamentarians özgürlük from the filosu Turkish Grand gemisinde yer National alırken Assembly on the maalesef Freedom İsrail Fleet, askerlerinin but saldırısıyla unfortunately, due to the alıkonulmuş, attacks of haksız ve hukuksuz Israeli yere army, alıkonulmuş. they were Türk held devletinin gücü illegally, sayesinde, and talebi with the sayesinde strength, de with çok the kısa süre request of the içerisinde Turkish Türkiye'ye government, dönmeleri they mümkün have been able to return olmuştur. to the country. İsrail bölgede barış, huzur ve istikrar So istemediğini Israel has ve yayılmacı shown siyasetini many times geliştirecek, that they do not want bölge peace, güvenliğine stability en in büyük the region. tehdit olduğunu, And they have inanın shown ki that bu they have been süreçte the biggest threat pervasızca to bir the kez daha regional ortaya security. koymuştur. They have demonstrated Bütün this bu quite yaptıkları openly. suçlar dolayısıyla For all İsrail the things hükümetinin that they have uluslararası done, mahkemelerde the ve Israeli İsrail'in government should hesap be vermesi held gerektiğine yürekten accountable inanıyorum. before Son international olarak şunu courts. ifade etmek isterim. Finally, Barış ve adalet temelinde tarihi bir sorumluluğa inanarak ortak believing emeklerimizin in the sonucu fact that olarak we have an başlattığımız historical 3 ülkenin de kurucu responsibility on üyesi the olduğu basis of peace Filistin'i and destekleyen stability, parlamentolar grubunun we tüm kicked off, we coğrafyalardan yeni established a üyelerle group of genişlemesi parliament in ve support of ortak Palestine, çalışmalarımızla and these ileri 3 countries taşınması are için founding members as önemli bir well. It is çabanın important içerisinde that olmalıyız. we expand this Azerbaycan ve group Pakistan with new meclislerinin members. grubun kurulmasına verdikleri I would destek like to için thank the saygıdeğer parliaments of meclis Azerbaijan and başkanlarımıza Pakistan on bir behalf kez daha of their huzurunuzda speakers teşekkür for their ediyorum. support in the Grubun establishment ikinci of this group. toplantısını The önümüzdeki second yıl meeting of the group 15-19 Nisan will be tarihinde held on the İstanbul'da sidelines of the gerçekleştireceğimiz 152nd Parlamentolar General Arası Assembly Birlik of the 152. Genel Interparliamentary Kurulu marjında Union that will be held in gerçekleştirmeyi arzu ediyorum. Istanbul next year in Müteakip April. toplantı için müşterek eserimiz olan bu So girişimin fikir I birliği ve think dayanışma that içerisinde this daha initiative kapsayıcı ve will etkin bir become yapıya more kavuşturulabileceğini ümit comprehensive and ediyorum. more effective with İstanbul'da these follow-up düzenleyeceğimiz meetings. ve pek çok In ülkenin this meclis başkanı düzeyinde katılımını IPU beklediğimiz General Assembly that we Parlamentolar will hold Arası in Birlik Kurulu Istanbul, and we bu expect anlamda many önemli ve speakers of tarihi the bir parliament fırsattır. to Bir participate, kez daha will bu be an toplantıyı important düzenlediği için historical Pakistan opportunity. Milli Meclisi So Ulusal Meclisi again, Başkanı, I would like değerli to dostuma çok teşekkür thank ediyorum. my dear Bütün brother, katılımcı the arkadaşlarımı Speaker of the saygı ve sevgiyle Parliament of selamlıyorum. Pakistan, for hosting this event, and thank you very much for the hospitality. Excellencies, I think you have covered almost all areas. I should not say almost, but I should say you have covered all areas. And fortunately, our thoughts, our country's positions and policies are not almost identical, but they seem to be 100% identical. Last but not the least, may I have the honor to invite Honorable Chairman Senate of the Islamic Republic of Pakistan, Sayyid Yusuf Raza Gilani Sahab, to share his esteemed remarks. Bismillahirrahmanirrahim. Respected Speaker of the National Assembly of Pakistan, Mr. Sardar Ayaz Sadiq, Honorable Speaker of the Milli Majlis of the Republic of Azerbaijan, Ms. Saba Zaforova, esteemed Speaker of the Grand National Assembly of Turkey, Mr. Noman Kurtulmus, distinguished members of the Parliament, Excellencies, and honored guests, Assalamu alaikum, and a very good morning to you all. It is indeed an honor and privilege to address this distinguished assembly, the third Trilateral Speakers meeting of Azerbaijan, Pakistan, and Turkey. A gathering of brotherly nations, united by faith, shared destiny, and the unshakable belief that our strength lies in our solidarity. I am deeply grateful to our gracious host and my esteemed counterparts, the Speaker of Milli Majlis and the Speaker of Grand National Assembly of Turkey, for their wisdom, friendship, and commitment to this shared cause. My sincere appreciation also goes to the Speaker of the National Assembly, Mr. Sardar Ayaz Sadiq, for bringing us together at a time when our unity is both a message and a mission. The theme of our meeting, Strengthening Fraternal Ties, Parliamentary Cooperation for Regional Peace,
security, and prosperity. Resonates deeply with me, both as a parliamentarian and someone who has spent a lifetime believing in the power of dialogue, dignity, and democracy. During my tenure as a Prime Minister of Pakistan, I had the privilege of representing our nation at numerous global forums, and I recall vividly my meetings with leaders from Turkey and Azerbaijan, leaders who carried with them the same spirit of fraternity and faith that binds us today. In Ankara, I witnessed how Turkey has translated vision into progress, a nation proud of its past, confident of its future. In Baku, I saw the indomitable spirit of Azerbaijani people, a nation that had risen from the ashes of conflict, transforming resilience into renaissance. And in Pakistan, I've always been the same unyielding belief that when nations stand together on the foundation of faith and friendship, no challenge is insurmountable. The friendship between Turkey and Azerbaijan and Pakistan is not an alliance of convenience. It is a brotherhood of conviction. It has withstood wars, sanctions, and global turbulence. It has thrived on mutual respect, shared sacrifice, and common purpose. From Khilafat movement that united the hearts of Muslims across continents to Pakistan unwavering support for Azerbaijan's sovereignty and Turkey's unflinching advocacy for Kashmir's just cause. Our histories have converged whenever justice called, and our people stood together whenever humanity demanded it. I stand before you today. I am reminded of the words I once shared at the OIC summit as Prime Minister. The strength of Ummah lies not in numbers, but in unity of purpose. Those words remain truer today than ever before. We meet at a time when the Muslim world faces storms of adversity. In Palestine, where innocent lives continue to suffer, in Kashmir, where generations await justice, and in the countless regions where voices of moderation are drowned out by echoes of division. These challenges are not beyond us, they are before us, and they demand that our parliaments rise to the moment to become platforms of conscience, of clarity, and of courage. This trilateral forum is not merely a diplomatic engagement. It is a living testament to our shared values. Our gathering here today reflects a belief that parliaments are not passive observers of history. They are the architects of it. By working together in security, in trade, in education, in technology, and in cultural exchange, we can create a parliamentary bridge of understanding stretching from Ankara to Islamabad to Baku. A bridge built not of stone or steel, but of trust, respect, and shared vision. As I also prepare to host the Interparliamentary Speakers Conference, ISC, in Islamabad next month, with the same shared theme of peace, security, and development, I see today's meeting as a precursor to a new chapter in parliamentary diplomacy. It reassures me that our collective aspirations for peace, progress, and prosperity remain steadfast despite the tides of global uncertainty. Because as I said once before, no nation can secure its future in isolation, just as no man can walk alone through a storm. Ladies and gentlemen, peace and prosperity are not destinations. They are journeys, and on this journey, our nations are companions, bound together by shared values,
guided by a shared purpose. Let us therefore deepen our cooperation, expand the consultative processes, and strengthen the parliamentary voice of a people so that the next generation may inherit a world more just, more stable, and more humane than the one we inherited. As we chart our ways forward, let us remember the future belongs to those willing to cooperate for the greater good. Let us reaffirm our belief that justice is not an aspiration. It is a duty. The peace is not a privilege. It is a right. And the unity is not a slogan. It is our shared survival. May our partnership of Pakistan, Turkey, and Azerbaijan continue to shine as a beacon of hope to the entire Muslim world. A brotherhood born in faith, nurtured through sacrifice, and destined for greatness. I narrate only one incident. As a Prime Minister, while I hosted a reception in honor of Honorable Erdogan, at that time he was the Prime Minister of Turkey. I was sitting with him and all the political leaders, all the leaders of Pakistan, and all the chief ministers, the governors, and the services chiefs were sitting. And he just talked to me, I'm going to Kashmir tomorrow. I said, at what time? He said, 8 o'clock in the morning. And do you want, you should accompany me. I said, okay, let me check. I called my MS, and he was Major General. I said, I want to go with the Honorable Prime Minister and prepare for everything. He said, no, sir, you can't go because the blue book doesn't allow that the two prime ministers sit in one plane. Therefore, you are not allowed. I said, okay, talk to the army chief, General Kiani, that I want to go. He said, no, you can't go because two prime ministers can't sit on one helicopter. And then he looked at me, Prime Minister Erdogan said, are you afraid of death? I said, no. And then we'll live together, we'll die together. I said, no, whether Blue Books allows or not, I'll go with him. And I went to Kashmir, and he very loudly expressed himself for the support of Kashmir and for Pakistan, and that was his greatness. When I went to Baku, I met Her Excellency, and she said they have won the war. They have, with negotiation, with peace. And then she gifted me this tie. It's Karabakh. Yeah. And I am thankful for my honorable speaker, Sadara Sadeh, for holding such a big event at a time when Pakistan needed it the most. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you, Excellency Chairman. Thank you, Excellency Chairman. At least now we are sure that the three speakers and the chairman can travel together in a helicopter or an aircraft. So we have the permission. And I'd also like to complain to my honorable sister that she did not give me this tie, otherwise I would have worn it today. The profound statements we have heard from these three countries have not only reaffirmed our commitment to the theme of this conforming our fraternal ties into a formidable force for regional stability and mutual progress. On behalf of the people and Parliament of Pakistan, I extend my deepest gratitude to your excellencies and distinguished members for visiting Pakistan for this most important conference. Excellency, I have a lot of things to thank you and Excellency Madam Saiba. First, Turkey and Azerbaijan have always supported the stance of Pakistan
on the issue of Kashmir, the illegally occupied Kashmir in India, should be decided as per UN resolution. Both these countries, honorable speakers, and the governments have always supported us on this issue. We are thankful for that. Excellency, we are also thankful for both these countries for supporting us on this conflict with India, a war that took place, which was forced upon Pakistan, which Pakistan decisively won by downing 7 of their aircrafts, and Turkey and Azerbaijan stood by us in this testing times. Excellencies, we also thank you for condemning acts of terrorism that take place in Pakistan, which are sponsored, as you are very well aware. I would also like to thank you for the condolence of the lives we have lost due to terrorism, and condolence for the loss of life during the floods also. I thank you for that also. Now, Excellencies, successfully conclusion of our agenda for this inaugural session. I now have the honor to declare this session adjourned. The deliberations with the committees, I think, will continue later on. May I also inform the honorable delegations that a group photo of the parliamentarians exclusively, along with the distinguished speakers and the Honorable Chairman Senate, shall take place after this inaugural session at the designated place. The delegations will first take their respective positions, after which the honorable presiding officers will join. Thank you very much.